நம்ம வந்து This meeting is being recorded. last occasion வந்து order 9ல we started. Order 9 it would state the procedure on appearance of parties when notice is served. Okay, where plaintiff alone appears, we have seen that an ex parte decree will be passed. Okay, on the non-appearance of the defendant. Where before notice the plaintiff also fails to appear, the plaintiff will have an opportunity to file a fresh suit. He can restore the suit as well as file a fresh suit. Last occasion. Okay. Where notice is served on the defendant and he has appeared, the plaintiff is barred from filing a fresh suit. That is what we saw. He can only restore the suit that is already filed. And we also saw the procedures where one of the plaintiffs appear, where one of the defendant appear. This court will proceed with whoever has appeared and will pass judgment. So, there is one question that we'll all have to get it answered, is that where there are several defendants, one or few of them had been ex parte, the decree is granted on merits. Whether the person who has suffered the decree ex parte should file an ex parte decree petition or file an appeal. We'll have to go by two things. One is he will have an option to set aside the ex parte order decree. That cannot be barred is because the decree is passed on merits in respect of others. There are certain matters that which come to High Court saying that the trial court is refusing to set aside the ex parte decree which is passed against a person who has not come. But Order 9 Rule 13 specifically states that a person who is avoided from appearing before court on a particular occasion, he is set ex parte decree is passed. The court has to set aside the decree and hear him. What will happen since the decree is already passed on merits? The decree will be set aside only as far as the defendant who did not appear. The decree that is granted on merits as against the defendant will be in vogue. This sadhyam is because we will see at some point of time, defendant not in issue, defendant in issue or questions later. So you will understand when we come there as to how this is possible. But the court has to say that the decree as far as the defendant who has contested will survive. The decree as against the person who has approached the court for setting aside is not entitled, is entitled to participate and contest the suit. Abdina opportunity kudukuradhula thappu illai. Okay. The next thing what we saw is examination of parties by court at that stage itself. Order 10. Order 10 nama paakabodu, what we said is that the court has to examine the pleadings once the pleadings is complete on both sides. That is what we saw. Okay. Then we also said the court can see which of the portion is admitted, which of the portion is denied. Where it remains incomplete, it can ask the party to complete the pleadings on that. It can ask the parties to examine themselves in respect of the facts that the court wants them to do it. Or it can ask the pleader to file an affidavit on those facts where the court requires a clarity. Where the refusal, the court will pass an order.
Next is order 11, discovery and inspection பார்த்தோம். Order 11 வரும்போது போன வாட்டி commercial codes பத்தி நம்ம சொல்லாம விட்டதுனால I will tell about the commercial codes aspect. This occasion is because commercial codes பொறுத்த வரைக்கும் order 7 order 8 இருக்கிற மாதிரி அந்த documents listing வந்து is not applicable. இது வந்து that is covered under order 11 commercial codes பொறுத்த வரைக்கும். So commercial codes அப்படின்னு வந்துட்டாக்க the procedure of filing documents, what should be done, அதுக்கு வந்து ஒரு statement of affidavit truth போடணும். You should also file a statement of truth with the document saying that these are all my documents, I am the party, these are all documents which are where I am not the party, these are all the documents that is in my possession, I have not suppressed any document or failed to produce any document. And for a specific statement should be made in the statement of truth. Statement of truth or a document then the document can be looked into by commercial court. This is very important. Okay. Plaintiff பொறுத்த வரைக்கும் plaintiff statement of truth you will tell, if you are a plaintiff, that I have filed so many documents, 1 to 10 or 1 to 20, 1 to or just to 2 documents, whatever it is, you will say in the statement of truth that is filed for the plaintiff, as far as the plaintiff is concerned. In that itself, in the statement of truth filed for the plaintiff, there will be a paragraph where you will state that these many documents I have filed, that is in my possession. I don't have anything in my possession except this, or if there is anything, I will file at a later stage. You will have to say that whatever I had, I have filed it here. Statement of truth, you will have to make out under order 11 commercial codes. Next we went to do order 11 நம்ம வந்து certificate copy, marking of documents, discovery inspection எல்லாம் பார்த்தோம். பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணினோம்னாக்க அதுலயே வந்து we also saw premature discovery னா எப்படி, அப்புறம் using of interrogatories ரொம்ப important, where on the face of it, though it does not seem to be an admission, but by this questionnaire you can make the other party admit the facts. Abdina interrogatories can be used. It will be accompanied by an affidavit and petition. The court will ask the defendant or the other party who's to be issued with the interrogatories to answer those questions alone which it feels is relevant for the purpose of that particular application. Okay. அப்புறம் வந்து adverse inference for not answering பார்த்தோம். Next order 12 பார்த்தோம். Where under order 12 வந்து notice for admission of claim, admission of fact almost on the same set ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். Then notice to admit facts பார்த்தோம், where we can avoid filing an application under section 65 ன்னு பார்த்தோம். That is why வந்து we also saw that an affidavit should be filed under 65B with the document, computer document, that you are the person who has generated the document. Therefore, you have produced the document and 65B affidavit file பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத we saw. Then வந்து we saw எப்படின்னாக்க அந்த production of documents at the time of issues, இப்போ இருக்கிற amended CPC-க்கும் இப்போ அந்த இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது சொன்னோம். எப்படின்னா where subsequent to the suit alone, if there is going to be any document, order 13 rule 1 will apply in them. Admissibility of documents பார்த்தோம். Admissibility of documents வரும்போது section 35-36 of the Stamp Act பார்த்தோம், where 36 will state that if you don't take the defense or objection as to non-stamping or insufficient stamping, now you are not entitled to raise that objection at any point of time later.
Admissibility we also said a document which is inadmissible for the purpose of registration at the initial stage itself, the court should give finding. For rest of it alone, the court can postpone it. Where once a document is admitted, it cannot be questioned later. Okay. அதே மாதிரி return of non-admitted documents, return of admitted documents பார்த்தோம். அதுல ஏன் அது ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன் அப்படின்னா, inadmissible documents வந்து இம்பவுண்ட் பண்ணுமா இல்லைன்னா அது ரிட்டர்ன் பண்ணணுமாங்கிறது the court should decide at that point of time when it is when it has to decide whether it has to return the document or not. Is there anybody has any confusion in this? Inadmissible I'm not going to admit a document and the court has to decide if it is to be impounded. Impounded one is that document will create further confusion in trial, the court can impound. Where the document is insufficiently stamped and has caused a loss to the exchequer, the court can order the document to be impounded by the collector for either taking the document for stamping or to cancel the document for non-stamping. Okay, this is why and that it is very important. Last occasion in the portion of it alone, I didn't say inadmissibility of documents. Return of documents, this portion alone I did not say, but I felt it is very important for you to learn. Return of admitted documents after the appeal or whatever proceedings is complete, there is no further appeal, you can return, or the court feels that yes, a certified copy can be substituted for the original. Court or conclusion the court can always return the documents. Sir, admitted documents na original documents தான சார் சொல்றீங்க? ஆமா. Send for records அப்படின்னு பார்த்தோம். எப்படின்னாக்க இப்போ send for records என்னங்கிறது பார்த்தோம். எப்படின்னா where there are several proceedings between the parties or there is one prior proceedings between the parties, அப்படின்னும் போது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் certified copy, if it is not produced, the court can direct the other court to send the records to this court for the purpose of either marking the same or for the purpose of seeing it and returning it. Normally, send for documents, what is mentioned in this provision is only for calling that and marking it here. அப்போ ரெண்டு ப்ரொசீடிங்ஸ்லயும் மார்க் ஆனா கன்ஃபியூஷன் ஆகுமானா ஆகவே ஆகாது. இஸ் பிகாஸ் அந்த மாதிரி சென்ட் ஃபார் பண்ணி மார்க் பண்ணும்போது அந்த மார்க் பண்ணிட்டு சீல் போட்ட உடனே ஒரு காப்பி எடுத்து அதை சர்டிஃபைட் காப்பின்னு ஜட்ஜு இண்டிகேட் பண்ணி அதை அந்த ரெக்கார்ட்ல வச்சுடுவா, எந்த கோர்ட் சென்ட் ஃபார் பண்ணித்தோ. ஓகே, ஸோ இதுதான் send for records பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம். So with this we are finishing off the recap. Now I'll mute all of you. I'll not allow you to unmute till the session is over. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா that will be answered at the end of thing. Now we will proceed further with 13A. 13A is applicable only to commercial code. General CPC le இது கிடையாது. This was introduced by the amendment, okay, of the Commercial Codes Act. 13A நான் சொன்ன அன்னைக்கு summary judgment will be passed ன்னு சொன்னேன். When we discussed last occasion, அதுக்கு முந்தின occasion, when we were discussing some point as to marking of documents, அப்புறம் 10 order 10 பார்க்கும்போது I told you that the judge without evidence can pass orders after hearing the parties ன்னு சொல்லி சொன்னேன்.
13A specifically provides that a party can make an application for summary judgment on the points that is stated in the affidavit, which they feel it is an admission or which they feel that it can be decided by the court at the outset. While deciding summarily and the application, they should also say which are all the documents the court should rely. When the court takes up the plea of summary judgment, the court has got the power. நம்ம சம்மரியா தான் இதை பார்க்க போறோம். ஏன்னாக்கா இது சிபிசியோட ஒரு அங்கமா கமர்ஷியல் டிவிஷனுக்கும் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் கொண்டிருக்கு, நாட் ஃபார் தி சிவில் கோர்ட். ஓகே, சிவில் கோர்ட்டுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் கிடையாதானா நம்ம 10லயே பார்த்துட்டோம். 10ல the court can ask the parties to give evidence at that stage itself and pass a judgment and பார்த்துட்டோம் 10 and 12ல. Therefore இந்த ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்ததுக்கு ரீசன் என்னன்னா, நிறைய கமர்ஷியல் litigation, what will happen is there may not be a necessity for a full-fledged trial. Therefore, the court can decide whether a trial is required, and if the trial is not required, the court can always mark the documents, give opportunity to the parties to argue on merits, pass a judgment on the basis of pleadings and documents. No oral evidence is required. The provision itself provides for three things. One is passing a judgment. Second is passing a conditional order. Passing a conditional order nale நம்ம எல்லாருக்கும் see, we all know, we may not know, is because conditional order அப்படின்னு வரும்போதே see, commercial mattersல என்ன பெருசா what is involved? It is the money that is involved. That is what is most of the litigation that comes before court as commercial suit or before commercial court or commercial division. Therefore, the court can ask the other party about for complaint or deposit an amount which it feels required by way of a condition. It will also state what will happen if the condition is not complied with in the same order. Next is, the court can delete some portion of the pleading saying that it is not required. The other aspect of it is the court can come to a conclusion that it requires framing of issues and the process of trial. So, this summary judgment should be exercised before framing of issues. Once framing of issues is over, now you cannot ask for file an application for summary judgment. Okay, so it is very clear. You cannot ask for by filing an application before a commercial court or commercial division, asking for a summary judgment once an issue is framed. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா issues தான் போறோம். What is settlement of issues, determination of issues on law and facts? Issue na enna? Normally, an issue is a question framed to decide what is the dispute between the parties and what the court has to decide. நம்ம எப்போதும் என்ன பார்க்கிறோம், ஜெனரலா partition suit போட்டல்னாக்க whether the plaintiff is entitled to partition, to what relief he is entitled. Limitation plea எடுத்ததால whether the suit is barred, one more issue will be there, whether the suit is barred by limitation. Fraud, undue influence la irundhudu அப்படினாக்க whether our issue frame பண்ணனும், whether the so and so claimed by so and so is affected by undue influence, coercion, fraud, misrepresentation அந்த ஒரு क्वेश्चन இருக்கணும். அவ என்ன ப்ளீட் பண்ணிருக்காளோ fraud என்ன fraud,
misrepresentation and misrepresentation, undue influence na undue influence, coercion na coercion. இது ஏன் அப்படின்னாக்க the burden is on the party who pleads all these four aspects that this has happened, not on the other person, because the other person has a what you call a duty to prove that the document has come into existence in due course. His burden is only stops with that to prove that the document has come in due course. What would mean it has come in due course? It means it has come naturally. The document has come naturally. Naturally அப்படின்னாக்க ஒரு நார்மல் பர்சன் டாக்குமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்னெல்லாம் நடக்குமோ அது நடந்தது ப்ரூவ் பண்ணும். Very simple. So here the document requires attestation. You can prove the document by bringing the witness before the court and say, this is what has happened. So both the parties signed, looking into the document, contents of the document. I was present. I saw these two parties signing as in the will. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அந்த வில்லில் மாதிரி சவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் டிஸ்போசிங் பாடி எல்லாம் சொல்லணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. Unless otherwise it is pleaded that he is a man of unsound mind. Defense எடுத்திருந்தோம் that he is a man of unsound mind or he is short of determination. Determination அப்படின்னு வரும்போது understanding and capacity to decide. அப்படின்னு ஒரு plea எடுத்திருந்தானா there it is your duty cast upon the other person who is facing such a plea to prove that the person was in good state of mind. He could decide about the document, nature of it, he has signed it. And the proof is very important. Who can speak about this? One is the other executant. Other executant is the person who is in the box introducing the document normally. Yeah. Therefore, he has to speak saying that I wanted these documents by turn of events. This has come into this. Therefore, it requires that this document is required between the parties. We have executed the documents in the due course of our routine. And that person had the good mind to decide the merits of the decision taken. Aprini, he has to say, the witness has to speak saying that he had a good sense. Good sense and a good sense for determining about the nature of document. This is what is the proof that is required. We will prove proof எல்லாம் வந்து we will not see in CPC-ங்கிறதுனால எங்கெங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ I am trying to tell you what should be done as a matter of proof. Okay. நம்ம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எப்படிலாம் பார்க்க முடியுமோ எவிடன்ஸ்ன்னு வரும்போது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல போயிடுறதுனால இங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷனை பார்க்கும்போது இந்த ப்ரொவிஷன்ல இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறத நம்ம சொல்ல வேண்டிய நெசிட்டி இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த ஃப்ராட், அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், கோவர்ஷன், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தோம்னா 17ல இருந்து இருக்கும். நீங்க நார்மலா கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆக்ட்ல பார்த்தோம்னாக்கா 17ல இருந்து இருக்கும். எப்போ அந்த மாதிரி ப்ளீடு இருக்கணும்னாலும் அங்கேயும் சரி சிபிசிலையும் 6 and 7 நீங்க படிச்சு பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிபிக் ப்ளீ ஆஃப் ஹவு இட் ஹஸ் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது வந்து proper pleadings is very, very important by the person who pleads all those fraud, misrepresentation, coercion, undue influence. Yaar plead பண்றாளோ he has to allege it properly by tracing of events. He has to allege it by tracing of events. அப்படின்னா என்ன, ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா
சிபிசில சொல்லிருக்கு ப்ளீடிங்ஸ்ல நீ எவிடன்ஸ் சொல்ல வேண்டாம். ஆனா அந்த ட்ரேசிங் ஆஃப் ஈவென்ட் should lead you to the allegation of undue influence, coercion, fraud or misrepresentation. Okay, so we'll stop on that now is because நம்ம framing of issues போறோம். framing of issues அப்படின்னும் போது specific performance அப்படின்னும் போது whether the agreement is genuine அப்படின்னு போடுவா இல்லையா? இல்லைன்னாக்கா என்ன பண்ணுவான் கோர்ட், whether this agreement is capable of specific performance அப்படின்னு போடலாம். whether the plaintiff is entitled to specific performance என்ற இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணி முடிச்சுடுவான். எப்போ நீ கோர்ட் இந்த கொஸ்டின் ஆஃப் லா ஃப்ரேம் பண்ணாலும், இந்த இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணா ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் you will have to the plaintiff who wants the decree on the basis of the agreement which is specifically sought to be enforced இல்லையா? அதை பொறுத்த வரைக்கும் he has to prove his readiness and willingness. The court which passes the judgment and decree, in the judgment the court should discuss in detail how it has dealt about the readiness and willingness. Section 16C of the specific relief act ப்ராப்பரா கம்ப்ளை பண்ணிருக்காளா அப்படிங்கிற ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கணும், ப்ளீடிங் இது இருக்கணும், ஃபைண்டிங் இருக்கணும் பை தி கோர்ட். அப்படின்னாதான் ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரூட்ல ப்ராப்பர் டிகிரி ஜட்மெண்ட். இல்லைன்னா இட் ரிக்வயர்ஸ் அன் இன்டர்ஃபெரன்ஸ். டூ திங்ஸ் வந்துடுத்து அப்ப, ரெடினஸ், வில்லிங்னஸ். ஏன் சார் ரெடினஸ், வில்லிங்னஸ்? நேச்சர்ல நம்ம கேட்கணும். இங்கேயே நம்ம ஏன் டிஸ்கஸ் பண்றோம், அது அங்க ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல பண்ணனாக்க நம்ம சிவில் லால தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, சிவில் கோர்ட்டுக்கு பிராக்டிஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுங்கிறது தான் இந்த லெக்சர் சீரீஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்படின்னும் போது சிபிசில நம்ம we'll have to see this is because a civil suitல what is required has to be seen at some point of time. We'll see about the major aspect of the section at that point of time. இங்கே நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தே ஆகணும். அதனால பாக்குறோம் ரெடினஸ் அண்ட் வில்லிங்னஸ் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட். ரெடினஸ் இஸ் one's own showing to the court that he was ready to comply with the agreement. willingnessங்கிறது என்னன்னாக்க your action, deed, things that will determine that you were willing to perform the agreement at every occasion from the date the agreement was there till the date you filed the suit. அப்படிங்கிறது தான் willingness. So இதான் ஒரு scratch of thing that we could discuss in respect of readiness and willingness. ஏன் scratch of thingனா நம்ம அப்படி மேலோட்டமா பார்த்தா போறோம் இந்த ஸ்டேஜுக்கு. நம்ம எங்க அங்க வரும்போதோ ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் வரும்போது நம்ம அதை டீட்டெயிலா பார்த்துக்குவோம். இங்கே இவ்வளவு பார்த்தா போறோம். ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலா ஃபேக்சுவல் இஷ்யூஸும் ஃப்ரேம் பண்ணோம், லீகல் இஷ்யூஸும் ஃப்ரேம் பண்ணோம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். பட் நம்ம 99% நம்ம என்ன பார்ப்போம், டிக்ளரேஷன் சூட்டு, இன்ஜங்ஷன் சூட்டு போட்டல் அப்படின்னாக்க whether the plaintiff is entitled to declaration as sought for, whether the plaintiff is entitled to injunction is sought for, to what relief the parties are entitled to. Limitation plea எடுத்தல்னா whether the suit is barred by limitation. ஆனா நார்மல் circumstances as stated by CPC என்னன்னா, on all the factual count where it requires a finding அப்படின்னா it should be framed as an issue. So a summation of an event, நம்ம ஹெட்லைன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஹெட்லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு இஷ்யூ தேவை. சோ இப்ப பார்ட்டிக்குள்ள நம்ம சொல்றோம் ancestral ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு ப்ளீ எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we are entitled to partition joint family ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு ப்ளீ எடுக்கிறோம்.
then partition ஒரு plea எடுக்கிறோம். Then we also say that I have been in possession for quite long time அப்படின்னு ஒரு plea எடுக்கிறோம். இது எல்லாம் ஒரு இஷ்யூலயே ஃப்ரேம் பண்ணி முடிச்சுடுறாங்க. பட் different issues frame பண்ணானா whether it is an ancestral property அப்படின்னா the court will give a specific answer to that. Therefore there will be clarity on the face of judgment if such an issue is framed. That is very, very important. Clarity of a finding by court and giving of reason is very, very important when it comes to civil litigation. Issues of then question of law. Question of law na naan sonna ungalku இந்த limitation. Then வந்து இப்போ presumption வருது இல்லையா, presumption under law அப்படின்னு வரும்போது whether the plaintiff or defendant is entitled to so and so presumption அப்படின்னு ஒரு question போடலாம். போட்டா அந்த ரீசன் கொடுத்தாக்க அதுலேருந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எதிர்த்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி for the court. So framing of issues பார்ட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ இல்லையோ, framing of issues is very, very important to the court to give a finding, to give reasoning, to give a finding at every stage that it has understood the matter correctly and giving a quietus to the litigation. Giving quietus to the litigation பார்த்தா சிவில் சைட்ல நீங்க அந்த litigation பொறுத்த வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். You cannot say it will give finality to the litigation between the parties. நீங்க சொல்லவே முடியாது. Is because any specific event can give rise to any other right to the party, which no one can prohibit him from asking the court to determine. ஒன்னே ஒன்னு என்னன்னா, we saw if it is prior to the suit and it relates to the same issue அப்படின்னா he should claim all the reliefs under one suit. He should make all claims. He should join all the facts. He should claim it in one suit and பார்த்தோம். That is the only legal summation that is available. Legal summation அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஏன் அதை சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்றத வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாரத்தோட ரிமைனிங்க்கு இப்போ there will be so much of external events that might happen that may give rise to a special cause of action or specific cause of action. அந்த cause of action வந்து it may be subsequent to it, it may be simultaneous to it. Simultaneous ன்னு சொல்லும்போது எப்போதுமே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னன்னா, the person who is going to file the litigation should show that it is a separate cause of action. That is very, very important. So court வந்து should frame issues on facts as well as law as pleaded by the parties. And the framing of issues should be for deciding the questions or the dispute raised by the parties to the litigation. அதனால்தான் டூல போட்டாங்க court should decide on all the issues framed. அப்போ அதனால வந்து சில கோர்ட்ஸ் வந்து ஒரே இஷ்யூவா ஸ்ட்ரெயிட்டா whether the plaintiff is entitled to declaration, whether the plaintiff is entitled to partition நம்ம போட்டுறோம்ல அப்படின்னு பார்த்தா இருக்கலாம். Is because the court has to answer all the issues framed specifically. All the issues framed specifically அப்படின்னும் போதே ஒரு இஷ்யூக்கும் அந்த ஃபேக்ட்ஸை திருப்பி எடுத்து சொல்லி சம்மப் பண்ணி
அந்த சம்மப் பண்ண ஃபேக்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணதோட அவுட்கம் ஜட்ஜ்மெண்டா கொடுக்குற ஃபைண்டிங்கா கொடுக்கணும், ஜட்ஜ்மெண்டா கொடுக்கணும். இம்பார்ட்டன்ட். That is called as judgment. The reasoning given by the court on summing up those facts, conclusion arrived at, is very, very important. Materials from which issues to be framed. அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லும்போது he has said pleadings, affidavits, documents அப்படின்னு அவனே சொல்லிட்டான். நமக்கும் அது தெரியும். is because it is only from the pleadings, documents, and the any affidavit of that is filed before court, which brings facts before it. The court can conclude whether any question has to be framed for it to decide. Okay. This two things you should also understand is that where the defendant appears, files pleadings, and the framing of issues is important. Where the defendant appears, he did not file pleadings, or where the defendant did not appear, the court need not frame issues. The only thing that is required in those circumstances is that the court should be cautious to see whether the plaintiff is entitled to such a relief, whether there is enough material for the court to come to a conclusion that the plaintiff is entitled to a relief. And if the defendant had contested whether a decree can be granted, the court should get satisfied. இதெல்லாம் பண்றோமானா பண்ண மாட்டோம். நாம என்ன பண்ணுவோம்? Exhibit A1 to A5 marked claim proved, who decreed as prayed for. இதுல பார்த்தோம்னா டிக்ளரேஷன் டிகிரியில வெறும் வாட் யூ கால் டாக்ஸ் பெய்டு ரிசீட்ஸ், பட்டா, ஈமமோ, இதெல்லாம் பேசிஸா டிகிரி இருக்கும், டிக்ளரேஷன் டிகிரி இருக்கும். பார்ட்டி டிகிரியில இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அவாய்டு பண்றதுக்காக தான் ஸ்பெசிபிக்காவே சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்லியிருக்கா, the court, when the defendant is not before court, the court should be more cautious enough to see whether the plaintiff is entitled to relief, whether he has produced all the documents to grant him relief, whether the court can grant such a decree on the basis of the pleadings and documents that is before it. ஒரே ஒரு இது நம்ம இங்க பார்க்கணும். என்னன்னாக்க ஆர்டர் 7 ரூல் 11 நம்ம பார்த்தோம். when rejection of plaint is taken அப்படின்னாக்க the plaint should be read as proved. plaint should be read as proved ன்னு பார்த்தோம். அது வேற, அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸே வேற. because there the court denies the plaintiff of a trial for deciding the application. Therefore, it has been said the pleadings that is before the court, plaint and its document, should be deemed to have been proved or it is deemed to be admitted. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு deemed to be admitted கிடையாது, deemed to be proved தான் அதுல சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னும் போது it is only for that case where it is ex parte decree abina, the court should cautiously look into the materials, pass a reasoned judgment. It is a requirement. Where the court is going to say, I have marked exhibit A1 to A6, claim proved, judgment granted, that is itself is a ground today to set aside ex parte decree. That itself is a ground to decree, set aside the ex parte decree. இதுல இன்னொரு பியூட்டி கணும். Court may examine the parties before framing issues.
இது எதுக்கு 10ல தான் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டோமே. 10ல we have said the court if required can examine parties. Okay. 13ல 12ல அதே மாதிரி admission of facts, admission of documents பார்த்தோம். அப்படின்னும் போது இப்போ எதுக்கு அப்படின்னாக்க for the court to frame questions தான் இந்த examination. This examination is not to prove the pleadings. This examination of parties that is contemplated here is for the court to frame questions that is relevant for the purpose of giving a finding. Next is power to amend or strike out issues. This can be exercised by the court itself or on the application of parties. Therefore, இது ஏன் அப்படின்னாக்க see, the court has framed an issue saying that whether the plaintiff is entitled to partition. The other side wanted to frame an issue saying that you frame an issue that whether it is an ancestral property, whether it is joint family property or purchased from joint family property, or there is an exclusion booster in the questions left out. Therefore, you frame cast issues, cast fresh issues, recast issues. Recasting of issues ஒரு பெரிய ஆர்ட். எந்த லாயர் நல்லா ட்ரையல் பண்ணுவானோ ஃப்ரீலான்ஸா ட்ரையல் பண்றது அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக்கா மைண்டு அந்த பேப்பர்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்ல ஒண்டி வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா நம்ம பார்ட்டிஸ் எவ்வளவு தூரம் நம்ம கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றாங்கிறது நோபடி நோஸ். டிஃபெண்டன்ட் எந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கான், என்ன மறைச்சிருக்காங்கிறது nobody knows. When it comes to trial, more things will come to you. So the trial lawyer should have an open mind. அதெல்லாம் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணணும் ட்ரையல். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி போறது ஒரு நல்ல டெக்னிக். பட் அதே கொஸ்டின்ஸை ரிஜிடா ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டோட போகணும். திடீர்னு ஒரு அந்த விட்னஸ் புத்தாலித்தனமா அவங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடிச்சானா மற்ற கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு இர்லவெண்ட் ஆயிடும். அவன் ரொம்ப புத்திசாலி விட்னஸ் இல்ல ஒரு மாதிரி கிராங்கி விட்னஸ் வச்சுக்கோங்க. இஃப் ஆன்சர்ஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா உங்களோட எத்தனை கொஸ்டினும் போயிடும். உங்க மோரல் போறது அது அப்புறம் யூ கேன் கம் அப் வித் வாட் எவர், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் எப்பவுமே ஒரு ட்ரையல் லாயர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஈ ஷுட் பி ஓப்பன். ஏன் ஓப்பனா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்க எல்லா இடத்துலயும் காது வச்சுட்டு இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்னாலும் அந்த விட்னஸ் கிட்ட காது வச்சுட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். விட்னஸ் என்ன பண்ணுவானாக்க எங்க அப்பாவுக்கு தான் சொத்து, அது பாத்தீங்கன்னா எங்க தாத்தா விட்டுட்டு போன சொத்துல இருந்து ஒரு காசு வந்தது, அதுல இருந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது தட் வில் பி ரிலவென்ட் ஃபார் யூ டு ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் an ancestral property. அதை விட்டுட்டல் அப்படின்னாக்க முடிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட் இஸ் இப்போ விட்னஸ் நீங்க பாரோயிங் கொஸ்டின் கேட்கறது, நீங்க அவர்கிட்ட போய் காசு வாங்கினீங்களா? நான் காசுலாம் வாங்கலங்க அவர்கிட்ட, அவர் யாருன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு அடுத்த கொஸ்டின்லாம் எது கேட்கணும்னு ஆயிடும். The witness is going to say, I do not know who he is அப்படின்ட்டானா, whether at all you wanted to continue with those other questions that you have framed ஒரு இது வந்துருதுன்னா then you will not be in a position to conduct the trial fully. அதனால when you frame questions கொஞ்சம் எப்போதுமே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அவுட்வர்ட்லியா கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது எதுக்குன்னாக்க இன்ட்ரோவர்ட்டா கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணலன்னா கரெக்டா ஸ்டிக் டு ஸ்டிக் ஃப்ரேம் பண்ணுவேன். அவுட்வர்ட்லியா கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணலன்னா நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டடா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாஜரேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னும் போதே அந்த விட்னஸை ட்ராப் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்.
more than suggestion. Questions தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், சஜஷன்ஸ் சொல்லல. ஸோ அந்த மாதிரி அவுட்வர்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்க எடுத்துன்னு போறதே என்ன அட்வான்டேஜ் ஆகும் அப்படின்னாக்க, அங்க போய் ஏதாவது விட்னஸ் உங்களுக்கு தேவையாவோ தேவையில்லாத மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சரை கொடுத்தா, either you can reframe the questions or you can skip the question that would be irrelevant because of the answer that he has given prior. Okay, அவ்வளவுதான் இதுல இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்து 6 and 7 பார்த்தேன்னா, நம்ம ஊர்ல will be asked to file draft issues. All our courts, ஹை கோர்ட்டா இருக்கட்டும், சிவில் கோர்ட்டா இருக்கட்டும், சிவில் கோர்ட்ல நிறைய கோர்ட்ல கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா, நீங்க பார்த்தேன்னா டிராஃப்ட் இஷ்யூஸ் கொடுங்க அப்படின்னு. அந்த டிராஃப்ட் இஷ்யூஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, நிறைய அட்வொகேட்ஸ் நீங்க if you have seen in open court the issues frame பண்ண போகும்போது பிளெயின்டிஃபோட 1 and 2 ஓகே, உடனே பிளெயின்டிஃப் சொல்லுவான், டிஃபெண்டன்ட்டோட 3 and 4 எனக்கு ஓகே. ஸோ கோர்ட் என்ன பண்ணும், அந்த பேசிஸ் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் தி பிளெயின்டிஃப் கவுன்சில் அண்ட் டிஃபெண்டன்ட் கவுன்சில் இட் வில் ஃப்ரேம் இஷ்யூஸ். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் செட் ஹியர். அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்ன்னா உட்கார்ந்து எங்க அப்பா தாத்தா இது பண்ணா, இதுக்காக நாங்க கேஸ் போட்டோம், இதனால இந்த இது வந்து ஓகேன்றதுலாம். It is that there is common issues that is framed by the council. Those common issues can be framed and the councils can agree saying that these issues would be very relevant for the court to give reasons and findings in trial. அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறது. So we have completed 14. 15ல வந்து அவன் வந்து 15 is 2 parts now after the commercial division. வெறும் ஆர்டர் 15 வருது சிபிசி. ஆர்டர் 15A வந்து கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹியரிங்னு வரும் கமர்ஷியல் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ரெண்டுத்தையும் குழப்ப மாட்டேன், பட் அட் தி சேம் டைம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் both of it. இஸ் பிகாஸ் நம்ம ஊர்ல வந்து இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணா இந்த கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரியே ஒரு உண்டு ஆல்ரெடியே சிவில் கோர்ட்ல. என்னன்னாக்க, issues framed parties to file list of affidavit and documents அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். எப்போ இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணாலும், whether it is by a high court or by a civil court, it will say issues framed parties to file affidavit of documents and witness. அது என்ன அப்படின்னாக்க, you will have to state the documents that is produced by the parties that is intended to be marked. Next is who are all the witness the parties are intend to produce the list of witnesses. இதையே அவன் என்ன பண்ணிட்டான், கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹியரிங்னு கொண்டு வந்துட்டான் கமர்ஷியல் டிவிஷன்ல. என்ன பண்ணான் அப்படின்னாக்க, பிளெயின்டிஃப்க்கு they'll ask you how many witness you have. Okay, PW1 will take so much time, I'll give you 15 days time. You file proof of it on this day, the defendant will be entitled to cross-examine him within this period. The evidence of PW1 will be completed on such and such day. PW2 will enter the box on this day. Proof of it will be filed. He will be given the time for cross-examination of this witness from this date to this date. Then defendant DW1 will file the proof of it on this day. He will be cross-examined. So அந்த மாதிரி அதுதான் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்பெசிபிக் டைம் கொடுத்து போடுவான் இந்த கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹியரிங்ல. அந்த ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா திருப்பி இட் வில் கோ பேக் டு தி கோர்ட். தி கோர்ட் வில் ரீஃபிக்ஸ் தி கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஆர் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the party is liable, also liable for a cost ன்னு சொல்லியிருக்கு. Party who didn't stick to the case management portfolio that is fixed is liable for a cost ன்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது ஒண்ணு. இந்த 15 பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்போசல் ஆஃப் சூட் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங்ல
defendant not at issue. நான் சொன்னேன் இல்லையா, முதல்லயே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்போ டிஃபெண்டன்ட் நாட் அட் இஷ்யூ அப்படின்னா 10 ஸ்டேஜ்லயே ஆர்டர் 1 ரூல் 10 எக்ஸசைஸ் பண்ணி தி கோர்ட் could have struck the defendant saying that he is not required as party when examining the pleadings itself. அது பண்ணாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, the court should say why the defendant is not at all in issue in this suit ன்னு சொல்லி the court has to pass judgment then and there saying that he is not required for this trial அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி முடிக்கிறது. இது மேல ரிவிஷன் இல்லை. ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாலும் it is not a judgment on merits. You can also file an appeal, but we will have to see order 43 on that. Order 43 நீங்க எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னாக்க, order 15 தரலை. So regular appeal தான், 96 appeal தான் you will have to file. Or you can file a revision saying that the court should not have said that he is not a party in issue. He is a proper party, if not necessary party. Therefore, on a retainment, the court should have the, so it will bind him. Thiripi, the litigation cannot be there. Naalaikku வந்து he can say, come and tell the court that he filed a prior litigation, it ended up like this. Therefore, I could be barred என்ற அந்த plea இருக்கும். அதனால ப்ளீஸ் செட் அசைட் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க போய் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. It depends upon case to case. One of several defendants not an issue, the same thing. Whether it is a defendant or one of the defendant is for the court to decide. இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வரான்னு வச்சுக்கோங்க, ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வந்தானா they are not required parties அப்படின்னு கோர்ட்ல நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க. அப்படின்னும் போது எப்போதுமே கவர்மெண்ட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னும் போது ஒன்னும் they can, unless otherwise it is a litigation against them, they will be only formal parties. எப்போதும் அந்த மாதிரி ஃபார்மல் பார்ட்டிஸ் வரும்போது it will always be better that they are retained as parties if that litigation decision should bind them or they should carry out the outcome of the litigation. It would be better the court retain them on the file itself as defendant, proceed with the trial. Next is failure to produce evidence. Failure to produce evidence வந்து எவிடன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். எவிடன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா failure to produce evidence அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க, லிஸ்ட் மேட்டர், plaintiff not present with evidence, dismiss நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் இது. இப்போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரா for filing proof of debt, plaintiff did not come forward to file his proof of debt அப்படின்னாக்க, இந்த scenario will apply only to city. ஏன்னா சிட்டியை விட்டு வெளியில போயிட்டல் அப்படின்னாலே along with the suit you will file a proof of debt. Therefore, where the defendant did not appear அப்படின்னா the court will take your proof of debt there itself. That proof of debt will be taken as evidence of the plaintiff, documents marked, proceeded with. இப்போ ட்ரையல் கோர்ட்ல நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் டெட் போட்டுட்டு செகண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் டெட் போட முடியும் இஸ் பிகாஸ் you will also have to talk about the pleadings that is set out by the defendant. ஏன்னா ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது நெசசிட்டி எப்போ வரும்னா டு எக்ஸ்பிளைன் தி ஃபேக்ட்ஸ்.
or to deny, rebut, whatever. இப்போ நிறைய வந்து சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல நம்ம வந்து ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் ரிஜாயிண்டர்லாம் போடவே மாட்டோம். ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டானா அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை ப்ரூவ்டு வீட்ல என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னாக்க, we will say in the defendant has filed proof for it like this. இதெல்லாம் either false or it is contrary to my pleadings and documents, therefore it is irrelevant. அப்படிங்கறத proof of it will always tell. அந்த pleadings is very important இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல failure to produce evidence சொல்றது commencement of trial the parties not producing document and the understanding. Okay, next case management நம்ம பார்த்துட்டோம். Next is 16 summoning and attendance of witness. எப்போதுமே ஒரு rule of evidence உண்டு. The party should get into the box, then alone an outsider should enter the box. Outsider நாக்க non-party to the litigation. Non-party to the litigation முதல்ல நீங்க examine பண்ணிட்டேன்னா without leave of the court you cannot examine the parties then. Therefore, cautiously in any suit it is only the party to the litigation should enter the box. First, parties to litigation to enter box அப்படின்னும் போது 5 plaintiffs இருக்கா அப்படின்னா ranking of plaintiff பிரகாரம் வரது ரொம்ப ரொம்ப correct. Where they miss the rank, it is not going to affect the trial. Therefore, it is not an illegality. It is just a matter of either convenience or the court can accept that they can always come into the box and give evidence. Non-party to the litigation varumbodha the procedure that I said now will apply. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன affidavit of witnesses நம்ம போடுவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த issues frame பண்ண உடனே examination of witnessesல வரும்போது 2 ways of examining witness. One is examining the witness by you are producing them by yourself. The next is summoning them. Summoning them அப்படின்னு வரும்போது that we don't have the control over the witness அப்படிங்கிற ஒரு aspect we will have to understand. Okay, அதனாலதான் வந்து we will have to file an application before court, seek the permission, because a summon cannot be issued by a court without an application by the party for whom the summon is to be issued. The court has to record reason why it has to issue summons. இது ஏன் important அப்படின்னா a summoned witness னு வரும்போதே there are consequences on his non-appearance. There is no bar for the parties to the litigation to produce the witness before the trial completes. There need not be a summons. But where he requires the court to issue summons, an application should be filed as required under 1A. Okay. இப்போ வந்து we have seen witness as produced by the parties. Summoned witness அப்படின்னு வரும்போது summoned witness வரும்
is on the code itself specifies that all his expenses should be paid. அப்படின்னும்போது you should specify why you want to issue the summons, whether he has to give evidence or he has to produce documents. Therefore, the court will issue summons accordingly, saying that you will be required to give evidence or you will be required to produce the documents. All the cost of service, travel for the witness, and the cost as determined by the court has to be paid by the person who wants to summon the witness. When the witness summoned fails to appear, the court can order attachment. The court can ask him to be secured. Where on such attachment or by securing the party appears, the court may ask him to furnish security for his appearance till he is required. This is what is contemplated under the code. Therefore, it's just a matter of procedure. ஏன்னா பாதி சூட்ல நம்ம வெறும் சம்மன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம், வரலன்னா he has not come. I'll call the next witness. We used to go. But where that summoned witness is very important, the court has to decide the consequence of non-appearance of the party who is summoned. Therefore, after following all these things, the court will say what it will do by his non-appearance and the record. For production of documents, the person need not be examined who is summoned. The court can say that he has produced the document. That document is marked as court exhibit X1, C1, whatever. The court can relieve the person who has produced the document. The court can proceed with further evidence. Or the court can come to a conclusion that his evidence is also required for the purpose of marking the document. The court can examine him and then mark the document. அந்த மாதிரி எக்ஸாமின் பண்ணும்போது the other party is entitled to cross examination. Party for whom the summons is issued, all other party is entitled to cross examine the witness. இது சொல்லவே வேண்டாம். இந்த ப்ரொவிஷன்ல சொன்னாதான் you are entitled to cross examination. It goes without saying. இப்போ ஒரு provision order 16 rule 18 பார்த்தன்னா procedure where witness apprehended cannot give evidence or produce document அப்படின்னாக்க இது அதுல சொல்லிருக்கிறது என்னன்னாக்க அவளால பண்ண முடியலங்கிற கான்சிக்வன்ஸ் தான். But there may also be one more consequence where the party may not have the document or he does not know anything. இதுல சொல்லிருக்கிறது என்னன்னா he could not come before the court on that particular occasion. அது ஒண்டிதான் சொல்லிருக்கு இந்த இடத்துல. 19 certain limits சொன்னது என்ன அப்படின்னாக்க where the court could secure his presence ங்கிறதுக்காக அந்த 19 சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதுல பார்த்தா travel expenses flightல போகணும்னா that has to be paid by the person who summoned இருந்து எல்லாமே இந்த provisions-ல இருக்கும். Next order 16A என்னன்னா this is about the persons who are in prison who has to come before court for the purpose of giving evidence. See, it is just a technical aspect where the officer concerned has to be informed that the prisoner has to be produced for the purpose of giving evidence.
and the procedure has to be followed. That's it. What will follow when they fail to produce document evidence? And is only that here you cannot punish the prison officials. You will have to hear them saying what prevented them from producing the person who is behind the bars. Therefore, the court can only reissue the summons or ask the officer concerned to give reason why the prisoner is not produced. In that case, the court cannot follow the procedure contemplated under Section 16. Failure to produce a witness, summoned witness, that cannot be followed. In Order 18 hearing of truth and examination of witness. நான் சொன்னதை அவன் அழகா போட்டான் பாருங்க. 3A party to appear before other witness. நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு third party produce பண்றதுக்கு முன்னாடி party should enter box. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம 16 டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸோ இதுதான் அந்த ரூல். எப்போதுமே the party to the litigation should enter box. இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு you should all remember is that it is always the rule of law the plaintiff should enter box. But where the defendant has admitted the transaction but he pleads set off, he pleads otherwise, the duty is cast upon the defendant to enter the box. Because the presumption of law is already there against him. He has to disprove the presumption that is already there under law. Then alone the burden will shift. இதுல ஒரு எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு இது உண்டு, ஒன்னஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப், பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப்னு உண்டு. ஒன்னஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப்ங்கிறது the party who has to prove. Same thing is burden of proof. Onus of proof will not shift. Burden of proof will be shifted. நான் டைட்டில் ப்ளீட் பண்றேன்னா நான் தான் டைட்டில் ப்ரூவ் பண்ணணும். அதான் ஒன்னஸ். பர்டன் நான் டைட்டில் ப்ளீட் பண்றேன், நீங்க கிராஸ் டைட்டில் ப்ளீட் பண்றேன், இல்லைன்னா அட்வர்ஸ் பொசிஷன் ப்ளீட் பண்றேன். யூ டிட் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி டாக்குமெண்ட் ஆர் யூ டிட் நாட் let evidence the burden initially will be on me to prove that I have a better title. Then it shifts on you to prove that you have a title or you have an adverse title. Statement and production of evidence in வரும்போது proof of evidence வந்துறது உங்களுக்கு இல்லையா. இப்போ நார்மலா ஓரல் எவிடன்ஸ் இருந்துட்டு முன்னாடி ப்ரூஃப் ஆஃப் டெட் போட்டா போறோங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். ப்ரூஃப் ஆஃப் டெட் போட்டுட்டு வில் கோ பிஃபோர் கோர்ட் அண்ட் தி பார்ட்டிஸ் வில் கோ ஃபார் எ கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். சிபிசியில எவிடன்ஸ் மே பி டேக்கன் இன் இங்கிலீஷ்னு இருந்தாலும் இப்போ நம்ம கோர்ட் எல்லாம் the local language should be used for the purpose of evidence in சொன்னதனால all the trial court will take evidence in the local language, record evidence in the local language, unless otherwise it is expedient for the court to record it in English and the party knows. Court should record that the party knows English, evidence is recorded in English, he has expressed it அப்படின்னு சொல்லணும். இந்த 8 பார்த்தோம்னா மெமராண்டம் அண்ட் எவிடன்ஸ் நாட் டேக்கன் டவுன் பை ஜட்ஜ். இதுல ஒரே ஒரு சின்ன இன்ஸ்டன்ட் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னாக்க ஏன் இது வந்தது அப்படின்னாக்க நம்ம ஜட்ஜஸ் தான் முன்னாடி எவிடன்ஸ் எழுதிட்டு இருப்பா. இப்ப டைப்பிஸ்ட் எடுத்துடுறோம் நேரா ஜட்ஜஸ் டிக்டேட் பண்ணி
அதனாலதான் என்ன பண்ணுவான்னா, I dictated the question and answers to the typist. She typed it. I have signed it. After the evidence is recorded, சொல்லி நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவான். முன்னாடி என்ன பண்ணுவான்னாக்க, ஜட்ஜே எதுவா நான் அதுல கீழே என்டார்ஸ்மெண்ட் இருக்கா, என்டார்ஸ்மெண்டே போட வேண்டாம், வெறும் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இதுதான் போறோம். இல்ல அவளே அந்த இதே மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணுவா. கொஸ்டின்ஸே எழுத மாட்டா பாதி ஜட்ஜஸ். அப்படியே எதை கேட்டா என்ன இருந்ததுன்னே புரியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்ல வந்து எப்படின்னாக்க, ஜட்ஜு ரெக்கார்ட் பண்ணா அந்த எவிடன்ஸ் யூ கேன் நாட் கொஸ்டின். இந்த ரூல் ஏன்னா இட் இஸ் a summary procedure and it is always the law sees that a judge does not make mistake in all this practice. அதனால என்னன்னாக்க, அந்த ஸ்மால் காஸ் கோர்ட் ஜட்ஜ் ரெக்கார்ட் பண்ணது எவிடன்ஸ் தான் ஃபைனல். பார்ட்டி need not sign. ஜட்ஜ் சைன் பண்ணா போறோம். பார்ட்டி was present in court, he was examined in my presence, I have recorded the evidence ன்னு சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதுறானோ இல்ல என்ன எழுதுறானோ அதான் எவிடன்ஸ். இங்க பொறுத்த வரைக்கும், ஜட்ஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்க, ஆல்வேஸ் வந்து அந்த டெபோசிஷனை வந்து டைப் பண்றாளோ, ஜட்ஜஸ் ரெக்கார்ட் பண்றாளோ, இது எல்லாமே வந்து is that it should be specifically stated in that itself. இப்போ டெமரா ஆஃப் விட்னஸ் பத்தி எழுதணும்னு சொல்றாங்க. டெமரா ஆஃப் விட்னஸ்னு வரும்போது, ஏன் இந்த இடத்துல சிட்டிங் ஜட்ஜ் அந்த ஜட்ஜே தான் ரெக்கார்ட் பண்றான், அந்த ஜட்ஜே தான் டிசைட் பண்றான், ஏன் டெமரா ஆஃப் விட்னஸ் வேணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல அப்படின்னாக்க, நம்மளோட மெமரி when a witness is before box, அப்போ வந்து நமக்கு தோன்றது அதே இது வந்து நமக்கு அப்படியே ஞாபகம் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ஜட்ஜ் அந்த கேஸ் ஒண்டி டீல் பண்றது இல்ல, he deals with so many cases. Therefore அந்த இடத்துல டெமரா ஆஃப் விட்னஸ் அப்படின்னா அந்த விட்னஸோட நம்பகத்தன்மை அப்படின்னு அர்த்தம். அவனோட கன்சிஸ்டன்சி, விட்னஸோட கன்சிஸ்டன்சி, ரிலையபிள் அன்ரிலையபிள்னு நமக்கு வைண்டிங் கொடுப்போம் இல்லையா ட்ரையல் முடிஞ்சு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல, அதுக்காக இந்த விட்னஸ் வந்து மாத்தி சொல்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி, கன்சிஸ்டன்டா இல்லை அப்படிங்கிறத உள்ள எழுதி வச்சுப்பாங்க. அது வந்து எப்போதும் வந்து ஜட்ஜஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல தான் இருக்கும், இந்த இதுல நோட் பண்ணக்கூடாது. நார்மலா எவிடன்ஸ்ல நோட் பண்றானா எப்படின்னா, இப்போ எப்படி நோட் பண்ணுவான் நிறைய இடத்துலன்னு பார்த்தோம்னா, first the witness said this, then the witness said this ன்னு சொல்லுவா, இல்ல retracted this ன்னு எழுதிடுவோம் பார்த்தேன்னாக்க, or the witness adds ன்னு எழுதுவா சில டைம். இதெல்லாம் தான் is very very important. Then recall re-examination of witness. When this will arise, plaintiff evidence முடிஞ்சு defendant evidence போயிட்டான், அந்த ஸ்டேஜ்ல plaintiff wants to let in evidence, or both the parties are closed evidence, it is posted for judgment, still we have evidence which we feel that it is very relevant for the court to come to decision on the issue அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், we want to recall and re-examine the witness. fresh evidence கொண்டு வரும்போது recall and re-examination வராது. fresh examination வரும்போது recall and examine போடுவேள். where the witness is already examined னா அப்பதான் recall and re-examine வரும். ஓகே, நீங்க வந்து பெட்டிஷன் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ப்ராப்பரா ஃப்ரேம் பண்ணி போடணும். recall and reopen evidence, recall, re-examine the witness, recall and re-examine the witness. இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பரா எந்த ஆஸ்பெக்ட் நீங்க பெட்டிஷன் போடுறீங்களோ, you should specifically state the reason for such a recall.
Then 19 is proving of facts by affidavit. That's proved. Proving a fact by affidavit is proved. Both the parties today file a proof affidavit. Then he goes to say the deponent should be put for cross-examination 2 list later. In the stage that important for all litigation. In the stage you cannot come back to the stage and put it back in a manner that you should have done at the original instance. So normally, when you are in a litigation, civil suit, litigation, never miss a trial. But always see when you are a defendant, where you are only trying to disprove the plaintiff, and you don't have any other special defense, it is not required that you should examine yourself. You can always disprove the plaintiff. One presumption of law 114 where the defense is not proved. The defense cannot be looked into presumption, but you can always disprove the plaintiff's case in cross-examination. In the confusion create in the view create is because, see, not in all cases the party should be examined. There may be cases, say, the defendant's father would have borrowed money. The plaintiff by the defendant would have died, or pending the suit, defendant would have died. His legal heir need not know anything. They may continue the litigation because they will have to defend. In all those cases, why you should expose the person who does not know anything? So the lawyer should decide whether at all he has to examine somebody on his side to prove his case. All have to see two things. A person who pleads the fact has to prove it. The basic jurisprudence, and law of evidence. Therefore, whoever states a fact has to prove it by evidence. Plaintiff relief plaintiff should prove his case. Basic jurisprudence, plaintiff has to stand or fail on his own case. He cannot rely upon the weakness of defense. அப்படின்னும் போதே ரொம்ப கிளாரிட்டியோட எடுத்துடலாம். அப்போ பிளைன்டிஃபே ஒழுங்கா ப்ரூவ் பண்ணலன்னா நான் ஏன் பாக்ஸுக்கு என்டர் ஆகணும் அப்படின்னாக்க, இப்போ கோர்ட் on the accumulation of facts, it comes to a conclusion that the plaintiff is entitled to relief on the basis of pleadings and evidence. You are lost there, where you have failed to let in your own evidence to show that you have a better title, or you have failed to prove that the plaintiff does not have title, and why you say he does not have a title when you don't let in evidence. In the aspect of it, inge discuss பண்ணனா எங்கேயுமே டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது, எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல பண்ணுவோம். பட் இந்த மாதிரி டிஸ்கஸே பண்ண முடியாது. Is because two things. It is always the party who has to decide what is the best evidence he has. But party does not know the litigation. It is the lawyer who knows the litigation. Party
he is not approaching you without knowing litigation adutha aspect irukku. But it is always the presumption that lawyer knows litigation. It is only because of it the party comes to the lawyer for him to conduct the case. And the presumption for any ungalda varnum. Adu varaikum. So adha uttrungo. Let us not go into it further. Plaintiff பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் plead பண்ணிருக்கேன், circumstances that goes to prove your cause, that goes to prove your relief, அதுக்கு உண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா மார்க் பண்ணுங்க. மார்க் பண்றது உண்டி போராது. ப்ரூஃப் ஆஃப் கண்டென்ட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரூஃப் ஆஃப் கண்டென்ட் அப்படின்னும் போது see, mere production of document may not be proof of content and நிறைய கேசஸ்ல வந்துடும். அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் you will have to prove the contents also. Where it is a registered document or a written agreement between parties. அப்படின்னா section 90 of evidence act எடுத்து பார்த்தால்னாக்க the party cannot let in oral evidence against document இருக்கும். 1992 எல்லாம் பார்த்தால்னாக்க இன்னொன்னு உண்டு, presumption of old documents. Presumption of old documents is deemed to be genuine unde. Ebdina, if a document is 30 years old or more, that presumption will arise. Even there, title na varumbodhu, mere production of such a document will not be necessarily that you have proved title. Now, one என்னன்னா, அந்த document is in existence. உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் கழிச்சா நீங்க 27ல நீங்க டைட்டில் கிளைம் பண்ண அட்வர்ஸ் 12 years. ஸோ 30 years தாண்டிடுது அப்படிங்கிறது அது ஜெனுவன் டாக்குமெண்ட். அந்த டாக்குமெண்ட் பேசிஸ்ல ஐ கேன் கிவ் டைட்டில் அப்படின்னு சொல்றது எதுக்குன்னா, a person who genuinely sees that he has a title would have contested the existence of a document. But ஒன்னே ஒன்று உண்டு, எப்போதுமே non-honest document is always a non-honest document. It need not be set aside in இருந்தாலும் section 31 பார்த்தல்னா non-honest document or voidable document, you should approach the court and declare that such a document is null and void. அப்படின்னு இருந்தாலும் if I could prove that it is non-honest, non-honest னு வரதே டைட்டில்ல என்ன வரும் அப்படின்னா, a person do not have a title has given a title to the other person. Either by transfer or a person pleading title does not have a title. Title or better title. Title or better title ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்க, இப்போ there is a presumption prior registered document will have precedence of title over the subsequent document. Transfer of property act la specific section உண்டு. நீங்க பார்த்தல்னா அப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்டுக்காக தான் இதை சொல்றது. So a lawyer, when he is conducting trial, he should know the all other civil laws is because அப்பதான் பார்ட்டிக்கு என்ன ரைட் இருக்கு, என் பார்ட்டிக்கு இந்த ரைட் இருக்கு, அந்த பார்ட்டிக்கு இந்த ரைட் இல்ல. என்னோட டாக்குமெண்ட் ப்ரையர் டாக்குமெண்ட், அவன் சப்சிக்வெண்ட் டாக்குமெண்ட். அதை ஸ்பெசிஃபிக்கா கொஸ்டின் பண்றது. எங்க டாக்குமெண்ட் ப்ரையர் டாக்குமெண்ட், எங்க வெண்டாரோட டாக்குமெண்ட்டை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், உங்க வெண்டாருக்கு எப்படி டைட்டில் வந்ததுன்னு சொல்லவே இல்லை நீ.
நீ உன் வெண்டார் எக்ஸாமின் பண்ண போறியா? இதெல்லாம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் when you do a trial. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உன் litigation interesting ஆகும் and you will give lot of scope for the court to determine. Therefore, when you go for a trial, always see that you first try to prove your case, then try to dislodge the case of the other party. Dislodge the case of the other party in வரும்போது first try prove your case, dislodge the case of the other party is for the plaintiff. Defendant பொறுத்த வரைக்கும் if he dislodges the case of the plaintiff, he need not prove his case unless otherwise he is going to have a counter. ஏன்னா at my cost, the plaintiff cost, the defendant cannot get a relief. Plaintiff files a suit for a declaration that he is the owner. Court cannot give a declaration that the plaintiff is not the owner, defendant is the owner. Court can only say because the defendant has proved his ownership, plaintiff is not entitled to title. Court cannot declare the defendant is the owner in the suit filed by plaintiff. சார் நீங்க இப்படி சொன்னாலும் அதான் அப்படி சொன்னாலும் அதான் அப்படின்னாக்க ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னாக்க பிளெயின்டிஃப் டைட்டில் இல்லைன்னு ஒன்று நிக்க முடியாது இந்த மாதிரி சூட்ல. அப்படி வரும்போது the court should say why the plaintiff did not have title by saying the plaintiff has failed to prove his title னு சொல்றதோட இல்லாம there is a superior title proved by defendant னு வரும். அந்த மாதிரி circumstances வரது the court should record the defendant as so superior title அப்படிங்கறத அப்படியே சொல்லிட்டு ரீசனிங்கா கொடுத்துட்டு அதை ரிலீஃபா கொடுக்காம ரீசனிங்கா கொடுத்துட்டு plaintiff is not entitled to relief னு சொல்லுமே தவிர அதை ஃபைண்டிங்கா கொடுக்கக்கூடாது. defendant is the owner of the property னு கொடுக்கக்கூடாது. ரீசனிங்கா தரணும். அதான் டிஃபரன்ஸ். Next is judgment and decree. நம்ம ஆக்சுவலா இந்த இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி there will be one more thing is that examining the witness by commission. That is very, very important is because today the master examine பண்றா அப்புறம் உங்களுக்கு ad hoc court examine பண்றா இதெல்லாம் இருக்கு. Next, where the party could not be produced before court, there is provision under law where you can file an application to record the evidence by through commissioner. Through commissioner அப்படின்னு வரும்போது the commissioner will go there on behalf of the judge, but only thing is that the commissioner cannot overrule the objections taken. Commissioner has to record the objections where he could not proceed further with the objection that is raised. Now he should come back to the court, ask the court to adjudicate the objection, go back, continue the trial, or where the objections could be recorded and he can proceed with the trial, examination, he can complete his commission of taking evidence, chief and cross examination, and return to the court. Judgment and decree. நம்ம issues framing லயே பார்த்தோம் court should give judgment on all issues. That is framed. Judgment ங்கிறது என்ன? Giving of reason for coming to a conclusion that the plaintiff is entitled to a relief or not. Giving reasons and conclusion that whether the plaintiff is entitled to
the relief or not. And the reason நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடியே, the court should discuss the facts. It should try to என்ன சொல்றது, place the facts in such a way that it goes to the issue framed, then take up the issue frame, see the facts, law on the point, any presumption of law available, any adverse presumption available, it has to give a finding. And the finding is the judgment. The judgment oடைய and the crux தான் decree. The whip of court, dictum of court ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, the dictum of court is decree. இந்த டிக்ரியில வந்து அந்த ஒரு டிக்ரிக்கும் ஒரு இது கொடுத்துருப்பான். இந்த டிக்ரியில வரும்போது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி டிக்ரின்னு வரும்போது always the decree should have the schedule of property. Immovable property அப்படின்னாலே டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில், இன்ஜங்ஷன், ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அக்ரிமெண்ட், என்னவா இருந்தாலும் பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டிக்ரின்னு ஒன்று உண்டு. இன்ஸ்டால்மெண்ட் டிக்ரின்னு வரும்போது two things, either the parties could have agreed or the defendant would have stated that his ability is only this, I could pay an installment. Paying by installment ன்னு வரும்போது the discretion is exercised by the court to grant and decree for installment, where the court should specifically state the number of installment and amount involved. If there is an interest for that period, interest that is payable by the party. Partition separate question வரும்போது பார்ட்டிஷன் டிகிரி ஒண்டி தராளா, மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் டிகிரியும் அங்கேயே டிசைட் பண்றாளா, இல்ல மீன் ப்ராஃபிட்டுக்கு செப்பரேட் ப்ரொசீடிங்ஸ் போடுறதுக்கு பர்மிஷன் தராளாங்கிறது இட் ஷுட் ஸ்பெசிஃபை. ஏன் சார் பார்ட்டிஷன் சூட் எல்லாமே மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் அப்புறம் போடுறேன் அப்படின்னாக்க, two things, the court fee that is paid matters here. Two things. நீங்க நம்ம எல்லாருமே 99% of the lawyers we would file partition suit under 37 saying that he is in possession on my behalf or as a custodian அப்படின்னு சொல்லி, ஆர் இல்லைன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து fiduciary capacity is holding the property அப்படின்னு சொல்லுவோம். 37(1) நீங்க வேல்யூ பண்ணிட்டேன்னா அங்க ஸ்பெசிபிக்லி இருந்தது that the plaintiff is enjoying rental income, these are all tenants, they are getting so much rent. ட்ரையல்ல அதை நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸையும் நீங்க எக்ஸாமின் பண்ணியிருந்தேன்னா then and there in the preliminary stage itself the court can say you are entitled to means profit. Where you could not specifically plead and prove and you have filed the suit under 37(2), now it is always better for the court to make you go to the final decree court, file an application for determining the means profit at a later stage when the court comes to a conclusion which of the portion you are entitled to. ஏன் அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னாக்க, நமக்கு எந்த போர்ஷன் அலாட் பண்றான்னு தெரிஞ்சாதான் மத்த போர்ஷன்ல என்ன ரெண்ட் வருதுன்னு தெரியும். அது வரைக்கும் we do not know வேற எந்த போர்ஷனோட ரெண்ட் நான் கிளைம் பண்ணணும், இல்லைன்னா நான் வந்து மொத்தத்தையும் கிளைம் பண்ணணும் as annuity. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து
அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா பார்ட்டிஷன் டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் preliminary degree ஸ்டேஜ்ல அன்லஸ் அதர்வைஸ் 37(1)ல போட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ளீட் பண்ணி இன்னென்ன டெனன்ட் இவ்வளவு ரெண்ட்னு இருந்தாலே ஒழிய இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொடுக்கணும்னு டிட்டர்மைன் பண்ணாம 37(2)ன்னு வரும்போதே they relegate you to the final degree stage and file an application அப்படின்னு சொன்னா reason should be this, nothing more. It is for the court which allots you the property to find out what is the rental income for the other properties involved, other portion of the properties. Then direct the other person who enjoys the rent to pay, contribute to the other person. Then the court has to determine the period during which you are entitled. ஏன்னா நார்மலா மணி கிளைம்னாலே 3 வருஷத்துக்குள்ள இருக்கிற மணி கிளைமுக்கு தான் யூ ஆர் என்டைட்டில்ட் டு. ஹையர் பர்ச்சேஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஹையர் பர்ச்சேஸ் ரெண்டல் 3 years, அந்த மாதிரி ரெண்டல் இன்கம் 3 years. இப்படி வரும்போது ஃபார் விச் ஆஃப் தி இயர்ஸ் யூ ஆர் என்டைட்டில்ட் டு, வெதர் தெர் வாஸ் ரெவென்யூ இன் தி ப்ராப்பர்ட்டி, இது எல்லாமே டிட்டர்மைன் பண்ணி ஆகணும். இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து தி கோர்ட் கேன் டிட்டர்மைன் வெதர் அட் ஆல் யூ ஆர் என்டைட்டில்ட் டு பார்ட்டிஷன். தட்ஸ் ஆல். அதனால என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த ஸ்டேஜ்ல preliminary ஸ்டேஜ்ல கோர்ட் வில் டிசைட் வெதர் அட் ஆல் யூ ஆர் என்டைட்டில்ட் டு தி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் பார்ட்டிஷன். அதை டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு the rest of the questions will be left open to the court to decide the final degree. Normally the same court will decide the final degree application in 99% of the. The same court will decide the final degree. ஒன்னே ஒன்னு என்னன்னா, இந்த ஸ்டேஜ்ல டிட்டர்மைன் பண்ணாம it will be decided at a later stage. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். It is getting postponed. The postponement required அப்படின்னாக்க is required is because one, there is no specific plea by the plaintiff who are all the tenant what is the rent the property derives. Next is he will not also plead that which of the portion he is entitled. He cannot plead. The court has to decide which of the portion he has to get when the court determines he is entitled to the partition. Therefore, அந்த ஸ்டேஜுக்கு அதனால தான் அதை போஸ்ட்போன் பண்றாங்களே தவிர not because that the court cannot should not do it. Next is counter claim. Counter claim நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், it will be numbered as one more suit. So specifically the court should state whether the counter claim is dismissed or allowed. செட் ஆஃப் அதே மாதிரி செட் ஆஃப் ப்ளீட் பண்ணியிருந்தா அந்த செட் ஆஃப் அலோவ் பண்றாளா டிஸ்அலோவ் பண்றாளாங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணுங்கிறது தான் இதுல. நெக்ஸ்ட் இஸ் காப்பி ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் அண்ட் டிக்ரி டு பி ஃபர்னிஷ்ட் ஆன் அப்ளிகேஷன். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னாக்கா, see, it is not automatic for the court to provide you with a copy. It should only make it ready. You should make an application that I require this copy, you give me. Then alone you are entitled to a copy. Costume பாத்துருவோம். Execution will not see today. Execution ஒரு full day வேணும், அதுவே போறாது. We'll try to complete it next occasion when we meet. முடிஞ்சா எக்ஸிகியூஷன் ஃபுல்லா முடியுமான்னு பாக்குறேன். ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அது வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரி பண்ணா ரொம்ப ஈஸி. Let us see whether we could complete it in one session or we'll have a 2 session. And 99% வந்து from February second week we'll have a இது நம்ம பிசிக்கல் செஷனே வச்சுடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல செகண்ட் வீக் இந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு. இந்த காஸ்ட் should be read with cost as provided under the sections always.
the cost to be awarded as per high court rules அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஏன் அப்படின்னாக்க two things. High court advocate fee rules act உண்டு. Advocate fee rules பிரகாரம் தான் advocate fee pay பண்ணுவாங்க காஸ்ட்ல. They will not give you the cost. Advocate 1 lakh pay பண்ணிருக்கேன், you refund it na, they will not give you. The cost will be determined as per the advocate fee rules. Adu prakaram தான் cost will be ordered. So இதோட வந்து we will complete today's thing. Okay.